Good morning, students. We already start unit chapter number 3, metals and non-metals, and also we discuss the chemical properties of metals and non-metals. Today we discuss the last property of metal. How do metals and non-metals react with each other? Up to last video we will discuss the properties of metals with various reagents. So in all above activities we see that metals react with a number of reagents. So why metals react with the number of reagents? So first we discuss, you already learned the electronic configuration of elements or noble gases in a ninth class. So noble gases or inert gases which have completely filled their valence shell, मतलब कि K shell ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ L shell ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ M shell ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ 20 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੋਹਰ मॉडल की जी स्ट्रक्चर है हर एक एलीमेंट्स के एटम्स की ड्रॉ की सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਲੀਅਮ, ਨੀਓਨ, ਆਰਗਨ ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ। ਜੇ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਜੇ ਐਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 8, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ। ਸੋ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੈਟ ਨੇਚਰ all elements either metals or non metals they ਬਿਕਮ ਸਟੇਬਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਵੀ ਡਿਸਕਸ in the before starting the topic we discuss some elements configuration or how many number of electron present in their valence shell. So type of element, atomic number and number of electrons in valence shell. Noble gases, first one is helium, its atomic number is 2. So there are 2 electrons in first shell, that is K, 2 electrons. There is no electron in L, M and N because it have only 2 electrons. In case of neon, its atomic number 10, so 2 electron in K shell and 8 electron in L shell. So its outermost shell is valence shell is 8 electron. And next one is argon, its atomic number is 18, 2 electron in K shell, 8 in L shell and 8 in M shell. So these elements, 3 elements are noble gases, so they don't react. Why they are not react? Because their ਸ਼ੈਲਸ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ to complete their electrons. So that's why they are called noble gases or inert gases, because they are not react with any elements. Next we discuss metals. Sodium, its atomic number is 11. There are 2 electron in K shell, 8 in L shell and only 1 electron in M shell. So it required a 7 electron to complete the M shell. Either it lose 1 electron to attain a noble gas configuration. Similarly, in case of magnesium, there is atomic number 12, 2 in K shell, 8 in L shell and 2 in M shell. So there are 6 electron less in M shell to complete it. In case of aluminium, 13 atomic number, 2, 8, 3, 2 in K shell, 8 in L shell and 3 in M shell. So there are 5 electrons less to complete the M shell. So potassium, next one is 19, 2 in K shell, 8 in L shell, 8 in M shell and only 1 electron in N shell. So similarly calcium, 20, 2 in K shell, 8 in L shell and 8 in M shell and 2 electron in N shell. So there is only 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell or valence shell. If they lose these electron and it attain a noble gas configuration and bears a positive charge, so attain a stability. So some non-metals configuration we will discuss here. Nitrogen is atomic number 7. There is 2 electron in K shell and 5 electron in L shell and it required 3 electron to complete it. Oxygen, 8 atomic number, 2 electron in K shell, 6 electron in L shell and it require only 2 electron to complete it. So next one is fluorine, and 9 atomic number, 2 electron in K shell and 7 electron in L shell. So 1 electron it required to complete it. Then phosphorus, 15 atomic number, 2 in K shell, 8 in L shell and 5 in M shell. So 3 electrons more required to complete M shell. Next sulfur, 16, 2 electron in K shell and 8 in L shell and 6 in M shell. So it means it required 2 more electron to complete it. Next chlorine,
it's 17, 2 electron in K shell, 8 in L shell and 7 in M shell. So it require only 1 electron. So in case of non-metals they require 2 3 1 2 3 electrons to it means they gain to attain a noble gas configuration. So let us discuss about ionic compounds. So when metals react with non-metals they form ionic compound. Clear? So it means ionic compound, the compound which are formed by the combination of positively and negatively charged ions are called ionic compound. यानी metal साढ़े को electrons lose कर दिए ने, they formed cation or positively charged ions, and non-metals gain electron to acquire a negative charge or anions. So these are called ionic compounds. Those compounds who are formed from ions, positive and negative ions, that are called ionic compounds. For example, NaCl, MgCl, Na2O, magnesium oxide, calcium chloride, aluminum chloride. So these all are ionic compounds. So let us discuss cation or positively charged ion, which lose electron and bears a positive charge and retain noble gas configuration. For example, sodium, it has 2 electron in K shell, L 8 and M only 1 electron. If this sodium lose 1 electron, so in this sodium there are total number of protons are 11, total number of electrons are 11, but if sodium lose 1 electron from M shell, it attain a this configuration 2, 8, 2 in K shell and 8 in L shell, and M shell remove. So it means in this case protons are 11 but electrons are only 10. It means one positive charge extra, so that in that case Na positive, so it means it's a cation. In same case magnesium, it 2 electron in K shell, 8 in L shell and 2 in M shell. If it release or lose 2 electrons from M shell, it attain a noble gas configuration. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देवे नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर सकता 2,8. सो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किन्ने ने 12, इलेक्ट्रॉन्स किन्ने ने 12 मैग्नीशियम की जे गल करिए. बट इन केस ऑफ Mg2+ प्रोटॉन्स साढ़े को 12 ही ने, इट इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन 2. सो इट मीनस देर आर ओनली 10 इलेक्ट्रॉन. सो नेगेटिव चार्ज 10 रह गया पर प्रोटॉन 12 नहीं. सो इट मीनस 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है मेरे को. नेक्स्ट, an ion or negatively charged ion which gains electron and bears a negative charge and retain noble gas configuration. In this case chlorine, it has protons are 17 protons and electrons are 17. So 2 8 7, 2 in K shell, L 8 and M 7. Only one electron required to complete M shell. So after gaining one electron it bears a negative charge. So in this case there are 17 protons and electrons are 18. So it means one more electron. So it means it bears a negative charge. So usto bina oxygen, K has 2 electron and L has 6 electrons. So in this case there are protons are 8, electrons are 8. But in this case after gaining 2 electron it attain a noble gas configuration. So protons are 8 but electrons are 10. So it means it bears a 2 negative charge. So these are the cations and anions. We already learned these 2 points in 9th class. So next we discuss the formation of ionic compounds. So let us discuss about the formation of ionic compounds. So let us start. So let us discuss how they are formed. So first we discuss about a sodium chloride. So sodium has 11 atomic number. So it means we write the configuration. 2 has 2 electron in K shell and 8 in L shell and 1 in M shell. So we also draw the Bohr model of atom for sodium. It's a nucleus. K shell has 2 electrons, L shell have 8 electrons and only 1 electron in M shell. So there are 11 protons and 11 electrons in this case. So if sodium lose 1 electron, so it change 2,8 मतलब K ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, L ਦੇ ਵਿੱਚ 8. ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣ ਗਿਆ. K ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, L ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ. ਸੋ M shell remove ਹੋ ਗਿਆ. So it means it attain a noble gas configuration and it acquire a 1 positive charge क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा ने, इलैक्ट्रॉन साढ़े को घट ने. सो इस करके दे उपर पॉजिटिव चार्ज है गया. सिमिलरली we take a chlorine example whose atomic number is 17. So K shell ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, L ਦੇ
ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, M ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ required only 1 electron to complete it. So there are 17 protons and 17 electrons. But if it gain one electron, so it require a noble gas configuration. In this case, K has 2, L has 8 electron and M has 8 electrons. So it bears a 1 unit negative charge. So it means 17 protons and 18 electrons, क्योंकि प्रोटोन घट है सो इस करके ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੂਜ਼ ਗੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ M ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7। ਸੋ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਬੀਅਰ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, NaCl ਬਣ ਗਿਆ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਦੀ formation of sodium chlorides are formed. कि sodium lose electron and chlorine gain electron to form a sodium chloride. So you write only these two reactions for the formation of sodium chloride. So no need to draw these models. Clear? So next we discuss same formation of magnesium chloride. So magnesium has 12 electrons, 2 in K, 8 in L and 2 in M shell. So in case of magnesium 2 plus ion, after losing 2 electron it attain a noble gas configuration. So M shell remove हो गया। Same in case of chlorine, जिवें लास्ट असी टॉपिक दे विच कीता सी सोडियम क्लोराइड दे विच। सो इत्थे साडे को क्लोराइड बन गया। सो हाउ दे फॉर्म्ड, मैग्नीशियम ने साडे को 2 इलैक्ट्रॉन लूज कीते टू फॉर्म है Mg2+। ये 2 इलैक्ट्रॉन्स, एक क्लोरीन ने तो एक इलैक्ट्रॉन गेन करना। सो इट मीनस it gain 1 electron to change into chloride ion. So how magnesium MgCl2 formed, एक मैग्नीशियम को 2 इलैक्ट्रॉन ने, पर क्लोराइड ने कितने गेन करने, क्लोरीन ने 1। सो इट मीनस देयर आर 2 क्लोरीन एटम गेन 1 इलैक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम। एक क्लोरीन ਨੂੰ मैग्नीशियम ने इलैक्ट्रॉन देता है इस क्लोरीन ਨੂੰ, दूसरा इलैक्ट्रॉन मैग्नीशियम दे देता है इस क्लोरीन ਨੂੰ। सो इट रिक्वायर Mg2+ आयन। बट Cl ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ Cl ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, 7। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ Cl ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਟ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦਾ, 2। ਸੋ ਕਲੋਰੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 2। ਪਰ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, 2 × -2 ਦੈਟ ਇਜ਼ -2। ਸੋ ਇਟ ਫॉर्म MgCl2। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਵੀ ਫॉर्म्ड MgCl2। क्लियर? Next we discuss formation of sodium oxide, Na2O. So sodium has 2 8 1 electron and it attain a positive charge 2,8. It's a cation and lose 1 electron. But oxygen gain 2 electron to attain a noble gas configuration. It means how many atoms of sodium required? We require 2. So multiplied with this question with 2. So one sodium atom give 1 electron and other sodium atom give another electron to oxygen atom. So it means 2 sodium atoms give 1 electron to 1 oxygen atom. So it bears a discharge, क्योंकि 2 सोडियम, एक सोडियम ने 1 इलैक्ट्रॉन देना। सो 2 सोडियम 2 इलैक्ट्रॉन देंगे तो साढ़े को Na2O बनूगा। सिमिलरली वी डिस्कस मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम ने साढ़े को कितने इलैक्ट्रॉन लूज करने ने, 2, क्योंकि 2 8, 2 है। सो 2 8, रह गया, M शेल रिलीज़ हो गया, 2 इलैक्ट्रॉन लूज करते। पर ऑक्सीजन को कितने चाहिए ने, 2 इलैक्ट्रॉन। सो इट मीनस ये 2 इलैक्ट्रॉन किने गेन कर ले, ऑक्सीजन ने गेन कर ले एंड अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन O2 नेगेटिव। सो इको मैग्नीशियम ने दोनों इलैक्ट्रॉन अपने किनू डोनेट करते, ऑक्सीजन। सो मैग्नीशियम लूज इलैक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन गेन इलैक्ट्रॉन, Mg2+, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ये जोड़े 2 इलैक्ट्रॉन आए ने रैड कलर के, कितों आए ने, मैग्नीशियम ने लूज किए सी, इन्हें गेन किए एंड फॉर्म MgO। इन दिस वे वी फॉर्म दी आयनिक कंपाउंड। क्लियर? Next we discuss the physical properties of ionic compound. So physical nature, ionic compounds are solid because they have strong force of attraction between positive and negative ions. So they are brittle in nature. ਜਿਹੜੇ ionic compounds ਨੇ solid ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Why they are solid? Due to presence of strong electrostatic force of attraction present between them. क्योंकि 2 opposite charge ਜਦੋਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਿਟਲ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ brittle nature. So question arise on the why they are solid in nature, why any compounds are solid, due to presence of strong electrostatic force of attraction, or you can simply write strong force of attraction between positive and negative ions. Next one is high melting and boiling point. They have high melting and boiling point. Why they have high melting and boiling point? Due to strong force of attraction or strong electrostatic force of attraction. More energy required to break them, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इन्हें ब्रेक कर लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज solubility. They are soluble in water but insoluble in kerosene and petrol. बट ये वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਨੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਟॉपिक दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। देयर कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट। एक्वस ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਲਟਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਆਇਨਸ ਇਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल NaCl ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ Na+ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਹ ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਥੀਜ਼ ਆਇਨਸ in solution they conduct electricity. Due to the movement of ions they conduct electricity, but they don't conduct electricity in solid state, क्योंकि solid state ਦੇ ਵਿੱਚ strong force of attraction ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, rigid ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ particle move ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। So these are the physical properties of ionic compounds. If you have any doubt in this topic you can call me anytime, because this topic is very very important according to revised syllabus of CBSE. If you have any doubt in this topic you can call me anytime. Thank you.